Hi, Savi. Hi, Melly. What's going on? I'm thinking about our future. What can we do for that? We will have to go abroad one day. We will have to go abroad one day. Will have to. We will have to go abroad one day කියලා කියන්නේ අපිට කවදා හරි පිටරට යන්න සිද්ධ වෙයි. මෙන්න මේ වගේ යමක් කරන්න වෙයි, එන්න වෙයි, යන්න වෙයි කියන අදහස ලබා ගන්න will have to කියන phrase එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. සරලම කිව්වොත් අනාගතයේදී යමක් කරන්න සිද්ධ වෙයි කියන අදහස ලබා ගන්න තමයි මේ will have to කියන phrase එක භාවිත කරන්නේ. Let's see how to construct that. Subject plus will have to plus verb. ඉතින් මේකේ වාක්‍ය රටාවන් ගොඩ නැගින්නේ cut through ඊට පස්සේ will have to කියන phrase එක එකතු වෙලා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපද එකතු වෙලා තමයි මේකේ වාක්‍ය රටාවන් ගොඩ නැගෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. I, we, you, they, he, she කියන මේ ඒක වචන බහුවචන දෙවර්ගයටම භාවිත කරන්නේ will have to කියන phrase එක. will has to කියලා කිසිම අවස්ථාවක භාවිත වෙන්නේ නැහැ. Okay, now let's look at more examples. We will have to go abroad one day. අපිට කවදා හරි පිටරට යන්න සිද්ධ වෙයි. Second one, if you want to keep your body in shape, you will have to exercise every day. ඔයාට ඔයාගේ ශරීරය ලස්සනට හැඩට තියාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට හැමදාම ව්‍යායාම කරන්න සිද්ධ වෙයි. The government will have to take a decision about the situation of the country. රජයට සිද්ධ වෙයි තීරණයක් ගන්න රටේ තිබෙන තත්ත්වය ගැන. Mahinda will have to say the truth. Otherwise, he will have to be in prison. මහින්දට සිදුවෙයි ඇත්ත කියන්න නැත්නම් ඔහුට හිරේ යන්න සිද්ධ වෙයි. ඉතින් මං අද ඔයාලට පැහැදිලි කරේ කොහොමද මේ will have to කියන phrase එක භාවිත වෙන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න රටේ තත්ත්වය කොහොම වුණත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අතාරින්න එපා. If we want to reach our future goals, we should improve our English knowledge. Stay tuned with us. Till then, keep practicing English, keep learning English. Goodbye. I'm Supuni teacher from EnglishTeacher.lk.